வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த எக்ஸ்பிளைனர்ல நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு சைலண்ட் ஹீரோ பத்தி பார்க்க போறோம். அவங்க பேரு தான் ஈதர்ஸ். பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளா இருப்பாங்க, பட் அவங்க இல்லைன்னா கெமிஸ்ட்ரியில நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கவே நடக்காது. Okay, let's start with a question. யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம கிட்ட கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் மாதிரி ஒரு சூப்பர் பவர்ஃபுல் கெமிக்கல் இருக்கு. ஆனா அதை டிசால்வ் பண்ண யூஸ் பண்ற சால்வெண்ட் அந்த ரியேஜென்ட்டோட ரியாக்ட் ஆகி அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? டோட்டல் டிசாஸ்டர், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமை கெமிஸ்ட்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றாங்க? லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட். Alright, so நம்ம first section, a chemist big problem. சில நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ற solvent solution தரத்துக்கு பதிலா problem create பண்ணும். ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ த மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா, கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்ஸ் மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸை வச்சு நம்ம சிந்தசிஸ் பண்றப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற சால்வெண்ட் ரொம்ப ரியாக்டிவா இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வாட்டரோ இல்ல ஒரு ஆல்கஹாலோ யூஸ் பண்ணா அது அந்த கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகி அந்த ரியேஜென்ட்டையே காலி பண்ணிடும். பட் அட் த சேம் டைம் அந்த ரியேஜென்ட்டை டிசால்வ் பண்ணும் ஒரு லிக்விடும் வேணும். இது ஒரு பெரிய டிலெமா இல்லையா? ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணும், ரைட்? அந்த சொல்யூஷன் தான் நம்ம ஹீரோ ஈத்தர்ஸ். இப்போ அவங்கள என்ன அந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷல் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். எல்லாமே அவங்களோட அந்த சிஓசி ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கு. இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும், ஒரு ஆல்கஹால்ல அந்த ஆக்சிஜன் ஒரு பக்கம் கார்பன், இன்னொரு பக்கம் ஹைட்ரஜன் கூட பாண்ட் ஆகியிருக்கு. ஸோ அது செயினோட ஒரு எண்ட்ல ஒரு கார்னர்ல இருக்கு. ஆனா ஒரு ஈத்தர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் நடுவுல சாண்ட்விச் ஆகியிருக்கு, ஒரு சிஓசி பிரிட்ஜ் மாதிரி. இதுதான் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்ஸ். இந்த அனாலஜியை வச்சு யோசிச்சு பாருங்க, ரொம்ப ஈஸியா புரியும். ஒரு ஆல்கஹால் இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஒரு அவுட் கோயிங் பர்சன் மாதிரி, பார்ட்டில யார் கூட வேணாலும் பேசும், ரியாக்ட் ஆகும். ஆனா ஒரு ஈத்தர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் ரொம்ப ஷை. அது தன்னோட 2 கார்பன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடுவுல சேஃபா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வேற யார் கூடயும் இன்டராக்ட் பண்ணாம ஒதுங்கி நிக்கும். இதனாலதான் அது ரொம்ப ஸ்டேபிள் அண்ட் அன்ரியாக்டிவ். ஸோ ஃபார் யோர் எக்ஸாம்ஸ் இந்த டெஃபினிஷனை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Ethers have the general structure R where an oxygen atom is connected to 2 alkyl or aryl groups forming that special COC linkage. Simple and clear. சரி, ஈத்தர்ஸ் ஷை அண்ட் அன்ரியாக்டிவ்னு பார்த்தோம். பட் அது எப்படி ஒரு சூப்பர் பவரா முடியும்? இட் சவுண்ட்ஸ் a bit strange, right? வெல், அந்த அன்ரியாக்டிவிட்டி தான் அவங்கள ஒரு பர்ஃபெக்ட் சால்வெண்டா மாத்துது. அந்த சீக்ரெட் என்னன்னு இப்ப அன்லாக் பண்ணலாம். You know the story of Goldilocks, right? Not too hot, not too cold, just right. Ethers are exactly like that. They're the Goldilocks solvent. அதுவும் ரொம்ப ரியாக்டிவாவும் இல்ல, ரொம்ப non-polaraவும் இல்ல. கரெக்டான பேலன்ஸ்ல இருக்கும். It's polar enough to dissolve compounds like Grignard reagents, but it's also inert enough to not react with them. A perfect combination. Let's take the Grignard reaction as a perfect example. Step 1, you have your super reactive reagent. Step 2, if you choose an alcohol as a solvent, the reaction will fail. The alcohol will just destroy the reagent. But then, in step 3, namma hero ether ulla varudu. The ether provides a safe house. It dissolves the reagent, but it doesn't participate in the party. So step 5, success. The reaction happens perfectly, all thanks to our inert ether. So the big question is, why? ஏன் ஈத்தர்ஸ் இவ்வளோ அன்ரியாக்டிவா இருக்கு? ஏன் அது அந்த ஷை பர்சன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது? The answer is inside its unique structure. And the COC bridge குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு let's take a closer look. So at the molecular level, என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த ஆக்சிஜனோட lone pair electrons, the ones that usually participate in reactions, are not available. They're oriented inwards towards the carbons. So அவை shielded and protected இருக்கும். அதனால மத்த molecules கூட react பண்ண முடியாது. It's like it's in a safe, locked position. In the chart paathaale, the difference is crystal clear, isn't it? Alcohols, their reactivity is way up here, high. But ethers, they're way down here, very low. Why? Because in alcohols, that CO bond and the exposed OH group are easy to attack. Ana, ethers la CO bonds are strong and the oxygen is protected, so their reactivity is very low. So let's circle back to this comparison one last time. It all makes sense, doesn't it? Because of its exposed terminal OH group, alcohol is a terrible choice for Grignard reactions. A big no. But because of its protected, internal COC structure, ether is the perfect choice. A big yes. It's a classic case of structure dictates function. Okay, so to sum everything up, moonu vishyam mattum yamagam vichikonga. First, the core idea. Ethers la oru protected oxygen atom, oru COC bridge la sandwich agiruku.
Second, remember that shy person at a party analogy. And third, what's their superpower? Being an inert solvent, which is perfect for sensitive reactions like the Grignard reaction. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல ஈத்தஸை பத்தி படிக்கும்போது ப்ளீஸ் அது போரிங் அண்ட் அன்ரியாக்டிவ்னு நினைக்காதீங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த அன்ரியாக்டிவிட்டி தான் அதோடைய சூப்பர் பவர். இந்த கோர் ஐடியா, அந்த மென்டல் பிக்சர் அண்ட் அந்த கிரிக்னாட் எக்ஸாம்பிள், இந்த மூணையும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஃபீல் ஆகும். ரிமெம்பர், ஈத்தர்ஸ் are the silent heroes of chemistry. All the best.